গুড ইভিনিং সবাইকে। আজকে আমি একটা ফেশিয়ালের ডেমনস্ট্রেশন দেবো আমার স্কিনের উপর অ্যাপ্লাই করে। ঠিক আছে, ফেশিয়াল কিটটা হচ্ছে এটা, ভীষণ সুন্দর এই ফেশিয়াল কিটটা, ইনস্ট্যান্ট গ্লো দেয়। এটা পুরো ফ্রুট ফেশিয়াল, এটা পাপায়া, গুয়ারানা অ্যান্ড পাইনাপল দিয়ে তৈরি। আমি প্রত্যেকটা জিনিসই মানে করে দেখাবো তোমাদেরকে। ভীষণ সুন্দর জিনিস, তোমরা নিজেরাও এটা ঘরে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, খুব ভালো লাগবে তোমরা এটা অ্যাপ্লাই করলে। তো যারা স্কিনকে ইনস্ট্যান্ট গ্লো করতে চাও তো এটা ইউজ করো, দেখতে দিন আস্তে আস্তে গ্লো করতে থাকবে। আর এটা ইনস্ট্যান্ট গ্লো দেয় এই ফেশিয়াল কিটটা। ফার্স্ট রয়েছে ফেস ওয়াশ, ঠিক আছে, এটা নারিশিং ফেস ওয়াশ। ফার্স্ট স্টার্টিং আমরা ফেস ওয়াশ দিয়ে করবো, দেন আমরা কি করব, ফেস স্ক্রাব, ঠিক আছে, দেন ফেস ক্রিম, নারিশিং ফেস ফেস ক্রিম, এটা হচ্ছে ফেস মাস্কটা করে দেখাবো। নিজের হাতেই অ্যাপ্লাই করে আমি দেখাবো, মেশিন দিয়ে আজকে করবো না, আজকে আমি আমার নিজের হাত দিয়েই করবো। এটা খুলে নেবো। এখন কি করছি, ক্লিনজার করছি, দেখতেই পাচ্ছ, এই যে ফেস ওয়াশ দেখতেই পাচ্ছ। দিয়েও করতে পারি, আমি মেশিনটাও নিয়ে এসেছি, তো ভাবলাম আজকে হাত দিয়েই করে দেখাবো তোমাদেরকে। তোমরা ভাবো হয়তো হাত দিয়ে আমি করতে পারি না, তো আমি জলটা দিয়ে করবো। যাদের ড্রাই স্কিন রয়েছে তারাও এটা ইউজ করতে পারো, ভীষণ ভালো। নর্মাল তো ড্রাই স্কিন যারা রয়েছে তারাও এটা ইউজ করতে পারো, খুব ভালো। ক্লিন করে ফেলবো স্পঞ্জটা দিয়ে, স্পঞ্জটাকে ভিজালাম এবং ওটার মধ্যে জল নিয়েছি। আমি শেল স্ক্রাবটা ইউজ করবো, এগুলো প্রত্যেক মাসে করলে খুব ভালো দেয়, স্কিনটা খুব ভালো গ্লো করে, ভীষণ সুন্দর। ঠিক, জাস্ট এইটুকু নিলাম, দেখতেই পাচ্ছ, এটা নিলাম আমরা স্ক্রাব। তোমরা স্ক্রাবের পরে গরম ভাপও নিতে পারো, যাদের পিম্পলসের প্রবলেম রয়েছে তারা কিন্তু। বেডসের পার্টিকুলার যত মিশবে তত তোমার স্কিন ভালো থাকবে। এই জায়গাগুলো কারণ করছি ব্ল্যাক হেডস হোয়াইট হেডস না থাকার জন্য। আমার অরিফ্লেম আসার পর ব্ল্যাক হেড হোয়াইট হেডস একদম রিমুভই হয়ে গেছে। এটা
রিল্যাক্স মেখে কোনো মাসাজ করবে না, বসে থাকো 10 to 15 মিনিটস। ফেশিয়াল এটা গ্লো করছে, এইভাবে ইনস্ট্যান্ট গ্লো করবে তোমাদের স্কিন এটা রেগুলার ইউজ করলে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।